Welcome to the Meetup Show. It's a podcast about meeting new people where we share their journeys, learn from their experiences, their struggles, their success, and beyond. Enjoy the show and subscribe to the channel. What's your least favorite thing about architecture? Maybe implementing the design is a quite difficult task because অনেক কিছু পাওয়া যায় না, মন মতো finishes হয় না. So এই জিনিসটা is quite a struggle. Maybe this is the least favorite part, a resources জোগাড় করাটা. Okay. What about your style? How would you describe your design style? My preferred design style is minimal. মানে একদম মিনিমালের মধ্যে কিভাবে ফাংশনালিটিকে প্রায়োরিটাইজ করে ডিজাইন করা যায়. Nothing more than needed আর কি. Okay, I think let's talk about your studio. You have a studio, right? Studio.o. Yes. And if you can see, so this is the Facebook page, Right. Sudeshna. And you can please go to the Facebook. And you have on Insta as well? Yes. Yeah, so I'll give the link in the description. So I went through this page and আমার প্রথমেই যেটা ভালো লাগলো is this comment, like a post. And you said a home should feel rooted, not decorated. Tell me more about this. Yeah, so basically আমরা যখন বাসা ডিজাইন করি, the house is more about the resident than more about me or my design style. Achha. So in this particular project, it was sort of, I call it a teamwork because I've worked with the owners of the apartment as if they're my partners in the project. So we've decided on everything together, every piece together. The lighting maybe I took over and I did try to implement something different because এত indirect lighting ওটা তো ওনাকে বোঝানো possible না, but বাকি সবকিছু মানে rooted বলতে I mean that it's all about the owners and what they have and what they want. মানে ওনরা কোন type, right? Rather than just expensive জিনিস এনে ভরাই দাও না, হ্যাঁ. Okay, great. Let's talk about this project. This project, it's a residential project. We'll talk about other things as well. But এই projectটা আমাকে বলো, what are we looking at এখানে? Is this the dining? No, not. What is this? This is this layout of this apartment is quite interesting because you have a circulation spine going around, right? So you have two entryways. This is when you enter. This is what you see. This is the main hall. But this is the formal living. So dane bashata. This is like the whole corridor space. Is this the entry? This is the corridor space. It turns around the whole house. This is like the circulation spine. Oh. So this connects the house. So circulation spine take খুব interesting এই বাসাটা. Yeah. I thought হয়তো এখানে দরজাটা and then you enter. Now the first image that you've seen, that is one part of the entrance. So there are two entrances to the residence, right? Is this the entrance? This is what you see upon the formal entrance. This is like the formal living area, and then we have a middle part, and then you have the formal dining. So then you take a right and then you go through the circulation spine. It's quite interesting, the layout. আচ্ছা এই বাসার পিছের ডিজাইনার ল্যাঙ্গুয়েজ সম্বন্ধে বলো কি করছে আমরা what are we looking at what is এইখানে স্টাইল বলতে actually if you see you'll notice a bit of indirect lighting here and there, so that's what I like doing. Do you like white lights? I like warm lights mostly. I hate white lights. White lights preferably na, except for working places যেখানে people are comfortable with white lights. Otherwise warm lights. So you'll notice that there are a few indirect lightings. There are spotlights and cabinets placed in a very interesting way. এইগুলাই হচ্ছে trademark. I can't. তুমি কি also do you select the furniture তারপরে যে for example wall যে the man যে লোকগুলা hanging এগুলা কি do you suggest to the your clients যে if you এভাবে করেন নাকি এগুলা তাদের পছন্দ? The hanging man is the client's preference, but usually we like to also suggest, but this client has great taste. So Talk to me about this kitchen. I love the kitchen. Yeah. So modern. Yeah, it's interesting. I like the dining table, how it's placed. সবাই বসে ওখানে খায় মানে বাসার This is the informal মানে breakfast করার right. Yeah. Very cool. এটা কি is that pantry নাকি just No, this is just like a dinner wagon. It's like a storage where they keep all the cutleries. Right. I love your design. Oh, thank you. খুবই সুন্দর. Yeah, the kitchen vendor did a great job as well. Yeah. So এটা this is like a niche. There's the corners, how we can treat the corners, make it look interesting. A marble-টা একটা wastage marble থেকে marble নিয়ে marble-টা বসানো বেজে. Amazing.
So that's a residential plot. I want to go through just for the audience যে ও কি টাইপ কাজ করে she and যেগুলো আমি চিনি basically I want to talk about Cavazo. I saw Cavazo somewhere. I like this golden. I think you hated golden, but now it's Yes. one of your Going with the trend. Yeah, কিছু yeah. করার নেই. But it's interesting how you can play with golden, make it look interesting as well. Yeah. Right. So yeah, Cavazo is there for just for the audience. It's more evident যে গেলেই বোঝা যায় আর চোখে পড়ে সবচেয়ে বেশি Cavazo is there, লাফিং বুদ্ধা সবাই চিনে এবং এই ওয়ালটা so popular. কতজন ছবি দেখছি নিজেদের ফ্রেন্ড and আমার students and whatnot. Everybody has a pic in or almost a lot of people have pictures there. What's the idea behind এইটা মাথা কিভাবে আসলো? So when we started the project, আমাদের client-এর একটা requirement ছিল একটা Instagrammable wall. How to make it iconic so that, ছবি তুলবো মানে. What a success. আচ্ছা বলো, how did you come up with what's the design about it? কি? Is that a leaf or It's a lotus. So for Thai cuisine or for Thailand, lotuses are very popular, right? It's sort of iconic. And also Thai boats are very iconic. So the idea was to have a Thai boat and a lotus feature wall. So আমরা ওইটাকে play around করতে করতে how to make the lotuses backlit. ওভাবে experiment করতে করতে we came up with this and it literally fell into place. মানে we didn't have to put in anything extra. beautiful? So this is the first laughing Buddha. For the floors we had a chance to work on the floors. So আমরা ফ্লোরে diagonally আমাদের একজন ছিল project partner. She suggested these lines so that it looks like water. So এটা wasn't part of the property. এটা তোমরা করলা. এটা করেছিলাম. But নতুনটাতে we couldn't do it. Right. Brilliant. And with that, welcome to the show. তোমাকে introduce I think করতে হবে না, but if I have to, সেটা হলো Sudeshna is a brilliant architect. Young, brilliant, very creative, and she's doing pretty well. And she's been in the industry for 10 years. And now she has her own studio, studio.o. Sudeshna, welcome. Thank you. Thank you so much, Hasib, for having me. The pleasure is mine. Okay. So architecture, you imagine something. তারপর ওই ইমাজিনেশনটাকে নিয়ে তুমি ব্লুপ্রিন্ট বানাও ব্লুপ্রিন্ট আনো মডেল করো দেন ফিজিক্যালি চোখের সামনে চলে আসে হাউ ডু ইউ ফিল The process একদম when so এই যে 1 বছর লাগে 2 বছর লাগে and different project takes different time but at the end of the day whatever you imagined তোমার চোখের সামনে আমাকে এই ফিলিংটা ডেসক্রাইব করো The feeling is amazing. When you start a project, তখন তো খুবই excited লাগে একদম ডিজাইন করে একদম কাপাই দিব এই টাইপের একটা ফিলিং হয় obviously and the journey is quite difficult, right? Because you have to imagine things, you have to explain things to the client, and then there's another phase where you explain the design to the vendors and then you implement it. So it's like a huge struggle. তার মধ্যে তো অনেক problems হয় এই জিনিসটা মিললো না ওইটা হলো না অনেক কিছু হয় but when you see the end product and when you see people appreciating the end product or being very comfortable in the end product তখন it's a sort of achievement মানে তখন খুব খুশি লাগে yes মনে হয় হ্যাঁ মানে এটা ভালো হলো সবসময় কি মন মতো হয় যে এক্স্যাক্টলি যেভাবে চিন্তা করেছিলাম ওইটাই হয়েছে নাকি it changes and you like হবে চলবে বাট মন মতো হয় না এরকম ফিলিং হয় হ্যাঁ অবশ্যই এরকম তো অনেক সময় হয় যে মন মতো হলো না বা নিজেই হয়তো একটা জিনিস খেয়াল করলাম না বিকজ sort of একটা জিনিস ইমাজিন করলাম যে এরকম ইটস গোনা টার্ন আউট টু বি লাইক দিস বাট আসলে গিয়ে ওই জিনিসটা ওই ইম্প্যাক্টটা হলো না এটা অনেক সময় হয় লাইটিংয়ের ক্ষেত্রে স্পেশালি সো it's a struggle but then again end productটা যদি মন মতো হয় nothing beats that feeling আর কি okay Okay, Sudeshna, did you always wanted to be an architect? No, not really. I was a school factor na. I had no idea. I want to be, I don't know, not an architect for sure. So when did you decide to be one? Actually, one of my aunts suggested that I study at brac. Because brac e tokhon kebol architecture shuru hoyeche. It was a good department. So bhabe I was suggested to join brac You in should thank your architecture. aunt. Yes. It turned out great. Yeah, sort of. Didn't expect it, but so far.
আচ্ছা সো তোমার ইন্সপিরেশন কি ছিল এখানে জয়েন করার পর who are you inspired by? As in an architect, Architect. or So did you make কোনো রিসার্চ করলা যে আর্কিটেক্ট যখন করে ঢুকেই পড়লা was there any yes like I want to be like this person এরকম কোনো কিছু did you had any idea about any architect at that point? no, I had no idea idea. at all. Oh, So acha. it was sort of like first year was sort of like design studio. Then আমাদের অনেক মজা হয়, we go to Tark, brac থেকে, Yeah. so Tark that's a fun time. But যখন third year এ উঠি, second year লাস্টে, তখন আমাদের একটা টিচার ছিল মেরিনা তাবাসসুম, who's doing great, মানে who's আমার খুবই পছন্দ ওনার কাজ। Okay. So হ্যাঁ, after মানে seeing her, after she took our studio, ওনার বকা টকা খেয়ে, she became an inspiration. Okay. Marina Miss, yeah. What about international people really famous ones আমি জানি না নাম খুব বেশি কয়েকটা জানি but who's your most favorite architect? My most favorite architect would be মানে খুবই ডিফিকাল্ট একটা কোয়েশ্চেন বিকজ অনেকের সবার কাজই খুব সুন্দর লাগে। হ্যাঁ, সো আমাদের দেশে বলতে গেলে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক মি যে ইন্টারন্যাশনাল কে আমাদের দেশে খুব ভালো কাজ করেছে, ইটস অবভিয়াসলি লুই আই কান, ওনার Yeah. কাজ তো ইজ ফিনোমিনাল। সবাই এভরিওয়ান লুকস আপ টু ইট, মানে মাস্টার কি করেছে বলো সবাই জানবে না পার্লামেন্ট বিল্ডিং, Yeah. হ্যাঁ, অফ কোর্স, ওয়াও। Yeah. মানে অনেক আর্কিটেক্টস আছে যাদের কাজ দেখতে খুব মজা লাগে, অনেক শিখি, ইন্টারেস্টিং লাগে। Okay. So to me, you enrolled yourself in brac. Tell me about the brac experience. How was it? brac was amazing. মানে আর্কিটেকচারের বেস্ট পার্ট হচ্ছে স্টুডেন্ট লাইফ, খুবই মজার স্টুডেন্ট লাইফটা, বিকজ রাত জেগে কাজ করা, নাইট ফাইটস, অ্যান্ড দেন ফ্রেন্ডদের সাথে থাকা, ট্রাভেল করা, exploring. Your teachers are very cooperative. Like your studio instructors are really nice. Studio life ta khub mojar. So I miss. Are you recommending brac for architecture students? Yeah, of course. Yeah? Brac has it was a life-changing experience for me, and খুবই enjoy করেছি আমি আমার student life. Okay, serious question. সেটা হলো কতটুকু প্রিপেয়ার করলো রিয়েল লাইফের জন্য brac? So after you're done with your graduation and become an architect or a graduate, how much did brac prepare you for the real world? To be honest, মানে একদমই মানে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে যে এরকম রিয়ালিটি যে এরকম, আই হ্যাড নো আইডিয়া। আই এম শিওর নো ওয়ান হ্যাড এনি আইডিয়া আমাদের যারা পাস করেছি, বিকজ ইটস কোয়াইট ডিফিকাল্ট আউট হিয়ার। ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক আন্ডার আ ফার্ম। আমাদের ওয়েন ইউ ওয়ার্কিং ইন আ ফার্ম তখন স্যালারি স্ট্রাকচারটা মানে একটু কোয়েশ্চেনেবল। দেন ইউ গেট ইউর লাইসেন্স পাওয়ার পর যে কাজ করতে হবে, মানে I do interior now, mostly interior projects করি, building limited করি, but ওই interior projectটা ধরতে একটা অনেক সময় লেগেছে বুঝতে how to do interiors or interior material কি। This is like something you have to learn on your own. Right. There's something I wanted to know. সেটা হলো normally when you do finish architecture and you talk to a fresh graduate, most of them কিন্তু interior কথা বলে না। Most of them like, আমি বিল্ডিং বানাতে চাই কিংবা আমি সাইটে গিয়ে কাজ করতে চাই। ইন্টেরিয়র কিন্তু অনেক পরে গিয়ে তারা বলছে ওকে ইন্টেরিয়র ইজ অ্যান অপশন। এরকম কি ডু ইউ হ্যাভ অলওয়েজ হ্যাড দিস ইন ইউ যে ওয়ান্স আই এম ডান আই এম গোনা ফোকাস অন the interior part of the industry? Was this your plan or is this something that you adapted for whatever reason you had? I adopted this because there was no other option. মানে project পাচ্ছি যখন নিচের ফার্ম খুললাম with 3 other partners, dot architects, তখন আর কোনো অপশন ছিল না। We were getting interior projects mostly as graduates, right? So আমাদেরকে 2 বছর এক্সপিরিয়েন্স in a job, আমাদেরকে অন্য বিল্ডিং প্রজেক্ট সহজে মানুষ ট্রাস্ট করে দিচ্ছিল না। So একটা তোমাদের লাইসেন্স নিতে হয় after I think 2 years, right? So এটা কেন? Because you're young or you like the experience? Naki is this just the custom of the architecture world? Je once you get more experience, তখন ওই যে civil কাজগুলো বেশি আসে। I mean, it also depends on the links you have, and also what connection you have. Yeah, it's everywhere. Right, it's everywhere. So ওভাবে ইন্টেরিয়রটা একটা দুটো প্রজেক্ট ইন্টেরিয়র করার পর you find that it's more fast paced. Interior works are more fast paced, so ওভাবে you and you're enjoying it, right?
Yeah, At I the end of enjoy the day, it. that is Yeah. what matters. But you've been in this industry for 10 years, right? Almost. Almost right. 10 years, Yes. almost a decade. How would you describe this journey so far? Very interesting. অনেক ভুল করেছি, অনেক কিছু শিখেছি, অনেক কিছু শিখছি। সো মানে it's never boring. It's very interesting. এটাই বলতে পারবো, খুবই ইন্টারেস্টিং। Okay, good. What would you say was your biggest challenge from the point of view of a student who's studying architecture and from the point of view of a young professional in this industry? So the big challenge was, as in if you have to ask me about practicing, the biggest challenge was how to set up or form a studio, right? So মানে সিস্টেমটা কি বানাবো আমাদের, হ্যাঁ মানে আমাদের basically what I feel that most architects lack the business knowledge. So আমাদের মধ্যে ওই knowledgeটা there is a lacking, there is a drawback. আমি বলবো না সবার ক্ষেত্রে সেম, বাট আমার ক্ষেত্রে ওই জিনিসটাকে ফিগার আউট করা I'm still struggling with that, যে বিজনেসটা কিভাবে হবে আর কি। So you also have to understand the business to be an architect. So আমরা তো we're not made to understand that. ওইটা একটা big struggle আমার মনে হয়। What about in your student life? Kunta, what was the biggest thing that you had to overcome? I was good in studio classes, design classes, but বাকি পড়াশোনা খুবই খারাপ ছিলাম। The practical was Yes. good for you. Okay, give me one skill that really helped you in your graduation. Jeta, you thought, okay, because of this, it was easy for me. What was that one skill you'd say, সবচেয়ে বেশি তোমাকে help করছে? আমি অসম্ভব hardworking. I can work really hard. So এটাই maybe helped me. Yeah, Because you actually have to work a long hours, no? Yeah. Because of making those models and stuff. Right. Those take a lot So of time. I can work hard. আমি hard work করার benefit হচ্ছে you learn. You're not gifted, but you learn. You can learn things. I absolutely believe in this notion যে সবার মধ্যে ট্যালেন্ট থাকে না, or থাকে হয়তো বা কম থাকে, but by hard work you can actually achieve way more or much more than the talented person who's a bit lazy. And yeah, absolutely, I agree. I really admire you. Oh, thank you. You're too kind. Acha, that was the challenge. Any mistakes you would avoid now that you have been in this industry for about 10 years? Yes, many. I keep making mistakes. What kind? অনেক ভুল হয়। অনেক সময় যে ভেন্ডারের সাথে কমিউনিকেশন, এই স্কিলটা আই ফিল লাইক আই হ্যাভ টু ইমপ্রুভ। মানে অনেক কিছু আছে, মানে it I can't say something in particular, but it varies from project to project. I'm always learning. I maybe miss some things at times. Okay. So সব কিছু মিলাই it's a whole learning process. Would you say that's your weakness? Jay, you need to learn out fast? No, I wouldn't say it's a weakness. What's your weakness? My weakness is I can't say no at all. না বলতে পারি না। যেমন? মানে if you say Sudeshna এই ড্রয়িংটা করে দাও, হ্যাঁ। You won't say, even though you're like মানে একদম stacked with work. No, I won't say no. আমি তাও করে দিতে চেষ্টা করব. I'll go crazy maybe, but আমি না বলতে পারি না। That's so kind of you. What's What's your biggest strength? My biggest strength is আমি কষ্ট করতে পারি অনেক, এটাই। As I said earlier, I মানে করতে পারবো। টিমের উপর না ভরসা বলি আছে? না। এই যে I don't say no is also my biggest strength. Once one of my client, a very favorite client, told me that her approach to life is I always say yes. My answer is yes. Now ask the question. Whatever question you have, my answer is yes. Brilliant. So, Yeah. Acha. What is or what was your most favorite project so far? সবচেয়ে favorite কোনটা ছিল? অনেকগুলা কাজ করছো তুমি। Oh, a very difficult question. My most favorite project would be Sajida Foundation's office. ওই অফিসটা করে I've learned a lot. I've understood হ্যাঁ আমার মানে একটা স্টাইল প্রেফারেন্স বুঝেছি, এক্সপোজ সিলিং বা একটা মিনিমাল ফিল নিয়ে কীভাবে কাজ করতে চাই ওইটা শিখেছি। That was one of my first big projects. মানে 5,000 স্কোয়ার ফিটের উপরে প্রজেক্ট, 10,000 স্কোয়ার ফিটের ফার্স্ট প্রজেক্ট। So that was a big project and you learned a lot. Yes. Talk to me about function versus aesthetic appeal. Which one do you
ফেভার না পুশ করো কোনটা অ্যাস্থেটিক অ্যাপিল বেশি দিতে চাও নাকি ফাংশনাল করতে চাও Obviously, it's the balance of both, which is the most important part. Uh, you cannot give priority to aesthetics over function because then you create problem. But then again, you can't even prioritize function and neglect aesthetics. So there is a balance which is important. But for me, I always would prioritize function because that is very important. You can't miss that. Miss kora jabe na. All right, with that let's wrap up the first session. Yes. Okay, thank you.